Today, Ferry Traveling Program offers you to take a trip to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Сегодня программа Ferry Traveling предлагает вам совершить путешествие в Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. The United Kingdom is a union of 4 historical regions: England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Соединенное Королевство – это союз 4 исторических областей – Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. We will begin in England, in Oxford. И начнем мы с Англии, с Оксфорда. Sovereign State, United Kingdom. Constituent Country, England. Founded, 8th century. Area, 45.59 square kilometers. Website, www.oxford.gov.uk. It is surprising that nobody knows for sure how old Oxford is. Удивительно, что никто точно не знает, сколько лет Оксфорду. Archaeologists claim that Oxford already existed in the 8th century. Археологи утверждают, что в 8 веке он уже существовал. The first records about Oxford University were left by Gerald of Wales to his descendants. А первое упоминание об Оксфордском университете оставил потомкам Джеральд Уэльский. He taught there in the 12th century. Он преподавал здесь в XII веке. The university was founded in order to increase the level of education of monks. Университет основали для того, чтобы повысить уровень образования монахов. Today, it is one of the most prestigious universities in the world. А сегодня это один из самых престижных университетов мира. Educated men from Sorbonne, France, are considered the founders of the university. Считается, что основателями университета были ученые-мужи из французской Сорбонны. They came here in the 11th century. Они пришли сюда в XI веке. The university turned into a real university town only during the reign of Henry II. Но в настоящий университетский город Оксфорд превратился только во время правления Генриха II. Now, there are about 40 colleges in Oxford. Сейчас в Оксфорде около 40 колледжей. Every 8th person in this town is a student, and every 10th works at the university. Каждый 8-й в этом городе – студент, а каждый 10-й работает в университете. The town is small and cozy. It can even be called refined. Сам городок маленький и уютный, можно даже сказать, рафинированный. The walk from the beginning of the town to the end will only take an hour. За час можно пройти пешком из одного конца города в другой. And wherever you look, there are college towers, youngsters on bicycles, or students with books in their hands. И куда ни посмотри, везде башни колледжей, молодежь на велосипедах или студенты с книжками в руках. Here, there is even a law banning students from riding in cars. Здесь даже есть закон, который запрещает студентам передвигаться на автомобилях. It's because real gentlemen should not show their wealth. Ведь настоящие джентльмены не должны демонстрировать свой достаток. The buildings of the university are scattered all over the town. А здания университета разбросаны по всему городу. You must go on top of the university church. Обязательно поднимитесь на университетскую церковь. It offers a wonderful view of the town. Оттуда открывается удивительный вид на весь город. The biggest and most famous college of Oxford is Christ Church College. Самый большой и самый известный колледж Оксфорда – это Christ Church College. According to legend, the cornerstone of the town was laid right here. Согласно легенде, именно здесь был заложен краеугольный камень города. From here came 16 prime ministers of the United Kingdom. Отсюда вышли 16 премьер-министров Великобритании. Lewis Carroll used to teach mathematics here. И здесь преподавал математику Льюис Кэрролл. Here, in the ancient hall,
teachers and students get together for dinner. Здесь, в старинном зале, преподаватели и ученики собираются на обед. By the way, the movie Harry Potter was filmed here. Кстати, именно в этом зале снимали фильм о Гарри Поттере. Country. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Official language, English. Capital, London. Currency, pound sterling. Territory, 243,610 square kilometers. Major religion, Christianity. England is famous for its castles. Англия славится своими замками. The most famous and popular among tourists is Warwick. Самый известный и популярный среди туристов – это замок Уорвик. William the Conqueror built Warwick from wood and soil in the 11th century. В XI веке Вильгельм Завоеватель построил Уорвик из дерева и земли. The stone walls and castle continued to be built for several more centuries. А каменные стены и замок достраивали еще несколько столетий. In 1604, the castle was passed on to the Greville's family. В 1604 году замок перешел к семье Гревиль. They turned it into a luxurious palace. Они превратили его в роскошный дворец. 500 years later, in 1978, the family of the Dukes of Warwick sold their family estate to the Tissolds Group. А через 500 лет, в 1978 году, семейство герцогов Уорвик продало свое родовое имение компании «Мадам Тюссо». They filled the castle with wax figures telling about the castle's history. Она поделила в замке фигуры, рассказывающие истории замка. Now, daily tours organized for tourists in Warwick. It is about the history of English aristocracy. Теперь в Уорвике для туристов устраивают ежедневное шоу, рассказывающее об истории английской аристократии. Inside the castle, there is a family story from wax. А внутри замка семейная история из воска. Here is a voiced exposition dedicated to Richard Neville. Это экспозиция, посвященная Ричарду Невиллу. He is preparing for battle during the wars of the Red and White Roses. Он готовится к битве в период войны Алой и Белой Розы. Here we can find feudal knights, their vassals and horses. Здесь есть и рыцари-феодалы, и их вассалы, и кони. Upstairs, you will find figures from the 19th century. А наверху вы найдете фигуры из XIX века. They are frozen in a natural state. Они замерли в непринужденных позах. This is the Prince of Wales. He is the future King Edward VII. А это принц Уэльский, он же будущий король Эдуард VII. And here is a young Winston Churchill. А вот молодой Уинстон Черчилль. Everything is very realistic. Все это очень реалистично. Stratford-upon-Avon is one of the best-known towns in England because it is the hometown of William Shakespeare. Стратфорд на Эйвоне – один из самых известных городов Англии, так как это родина Уильяма Шекспира. Baptized April 26, 1564. Died April 23, 1616. Occupation: playwright, poet, actor. Spouse: Anne Hathaway. Surviving works: 38 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems, and several other poems. Right here is the house where on April 23, 1564, Shakespeare was born. Именно здесь находится дом, где 23 апреля 1564 года родился Шекспир. Now there is a museum in the house. Сейчас в этом доме музей. Here is his school and the house of his daughter.
Здесь и его школа, и дом его дочери. But the mansion where William spent his last years is no longer in existence. Но усадьба, где Уильям провел последние годы жизни, не сохранилась до наших дней. After Shakespeare's death, his mansion, New Place, changed owners more than once. После смерти Шекспира его усадьба Нью Плейс не раз меняла своих владельцев. The house was destroyed in 1759 by another owner, Reverend Francis Gastrell, who was tired of the constant flow of tourists. Дом был разрушен в 1759 году очередным хозяином, преподобным Фрэнсисом Гастреллом, уставшим от постоянного потока туристов. In addition, in Stratford-upon-Avon and the surrounding area, there are many more places connected with Shakespeare. Кроме того, в Стратфорде на Эйвоне и его окрестностях есть еще много мест, связанных с Шекспиром. They include his mother's house, his wife's cottage, and the All Saints Church. Это и дом его матери, и коттедж его жены, и храм всех святых. Here, the great playwright and poet was baptized and buried. Здесь великий драматург и поэт был крещен и похоронен. And, of course, there is the Royal Shakespeare Theatre in the town. И, конечно же, в городе есть Королевский Шекспировский театр. Here, the plays of the great playwright are staged. Здесь ставят пьесы великого драматурга. A shrine of the sun, an observatory, a burial place, a computer prototype, and a calendar. Храм Солнца, обсерватория, захоронение, прообраз компьютера, календарь. The stone mystery that is more than 5,000 years old is Stonehenge. Каменная загадка, которой уже более 5000 лет. Stonehenge. This is the most famous site in the British Isles. Это самая известная достопримечательность Британских островов. Stonehenge consists of 127 stone blocks weighing from 5 to 50 tons each. Стоунхендж состоит из 127 каменных блоков, каждый из которых весом от 5 до 50 тонн. In 1994, David Bowen, a professor of the University of Wales, determined the age of Stonehenge. В конце 1994 года профессор Уэльского университета Дэвид Боуэн определил возраст Стоунхенджа. He used the most recent methods during this process. Он использовал для этого новейший метод. It turned out that the age is 14,000 years. Оказалось, что возраст составляет 14 тысяч лет. Why did ancient people need to make huge efforts to build such an incredible monument? Зачем же древним людям понадобилось прилагать огромные усилия для постройки такого невероятного сооружения? There is still no answer for this. На этот вопрос до сих пор нет ответа. Hundreds of mathematicians are trying to unveil the mystery of Stonehenge with the help of modern technology. Сотни математиков пытаются разгадать загадку Стоунхенджа с помощью новейших технологий. Hundreds of thousands of tourists come here to try and solve this mystery by themselves. Сотни тысяч туристов едут сюда, чтобы попробовать самостоятельно решить эту загадку. But nobody has had any success yet. Но пока никто не достиг успеха. And on the day of summer solstice, tens of thousands of people come here. А в день летнего солнцестояния сюда приезжают десятки тысяч людей. The fence around is taken away, and you can come inside the stone circle to meet the sun. Ограда вокруг снимается, и можно зайти внутрь каменного круга для встречи солнца. At this point, we say goodbye to mysterious England. На этом мы прощаемся с загадочной Англией. Join us on the next ferry traveling program. Присоединяйтесь к нам в новых выпусках программы Ferry Traveling.